वरमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिम्रदागहि विकिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे मवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विवतो जनान् ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषमस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं वेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुयस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो विर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
We, the students and staff of Sathya Mirpuri College of Music, offer at Thy Lotus Feet a garland of songs consisting of both classical and light classical, of Carnatic and Hindustani styles. On this auspicious occasion of Sri Ramanavami, we offer a humble homage to Lord Sri Rama. We pray to you, O Sai Rama, to shower your divine grace upon us all. ನಿನ್ನೆ ನೇರ ನಮ್ಮಿ ನಾನುರ ನಿನ್ನೆ ನೇರ ನಮ್ಮಿ ನಾನುರ ಓ ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ನೇರ ನಮ್ಮಿ ನಾನುರ ಓ ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ನೇರ ನಮ್ಮಿ ನಾನುರ ಓ ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ అన్ని కల్లలను
అన్ని కల్లలను గాడి పాడి వేడి అన్ని కల్లలను ఆడి పాడి వేడి అన్ని కల్లలను ఆడి పాడి వేడి అన్ని కల్లలను గాడి పాడి వేడి పన్నగ శయన చిన్నతనమునాడే పన్నగ శయన చిన్నతనము నాడే నిన్నెన్నేర నౌమినానురా ఓ రామ రామయ్య నిన్నెన్నేర నౌమినానురా ఈ జన్మమున నిన్ను ఈ జన్మమున నిన్ను రాజీ చేసుకోలేగా ఈ జన్మమున నిన్ను రాజీ చేసుకోలేగా ఈ జన్మమున నిన్ను ఈ జన్మమున నిన్ను రాజీ చేసుకోలేగా 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 ఈ జన్మమున రాజీ చేసుకోలేగా ఈ జన్మమున నిన్ను 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 పదని సరి సరి దప మగ మప మగి జన్మ దప్ప వవ వమ పద మాద దప పమ పగ మగరి సరి సప మప మగ మప దప మగి జన్మ రి గమ పద ని దప పద ని సరి దని సగ ని రి సని సదా ని సరి దని దప మగి జన్మ పద మమ పద పమ పద పమ పద దప మగ గ గ గ గ గ రి రి గ గ గ రి రి 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 గ గ గ గ మా గ రి గ గ రి గ మమ 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 మగ మమ 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 మగ మ బ బ బ బ బ బ బ బ బ మ పద ద ప బ మమ పద ప మ పద ద ప మ పద ద ద ద ద ద ద ద ని ద ప ప ద ని ద ప ప ద ని ద మ గ రి గ మ ద ద ద మ ద ద మ ద ద మ ప ద ద ద ద ద ని 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 ద ని 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 ద ద ని ని ద ద ని ని ద ని ద సా ద ని ద స ద ద ద ద ద ద ద ని ద రి రి ద స ద ని ని ద ద రి రి ద ద ని ద రి రి ద ద ద ని ద రి 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 ని రి 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 ని రి 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 ని రి గ ని రి గ గ గ గ రి రి గ గ గ గ గ మా
ma pa da pa ma ga ri sa ri ri ga ga ma ma pa pa da ni sa ni ga ni sa ni re ga ni sa ni re ga ni sa ni re ga ri sa ni da ri sa ni da pa ni da pa ma ri sa ni re ba ni sa ni re ba ri sa ni ra ri sa ni da pa ni da pa ma ga ri ga ni sa ni re ga ni sa ni re ga ni sa ni re ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma gi jal ma mu ne ni ఈ జన్మ పూనే నిన్ను రాజు చేసు కోరేగ రాజిల్ల నయన త్యాగ రాజనోదరాగవా నిన్నెన్నేర నౌమి నానురా ఓ రామ రామయ్య నిన్నెన్నేర నమ్మి నానురా రామయ్య సాయి రామయ్య రామయ్య श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम् आजानुबाहु अरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि 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 बंडुरेति कोलु वियवैय राम 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 बंडुरेति कोलु वियवैय
రోమాంచమనే కనకంచుకము రోమాంచమనే కనకంచుకము రామభతుడర ముద్ర బెళ్ళయో రోమాంచమనే కనకంచుకము రామభతుడర ముద్ర బెళ్ళయో రామనామమనే రామా రామనామమనే పరకగమి రామనామమనే పరకగమి రామనామమనే పరకగమి రామనామమనే రామనామమనే పరకగమి రామనామమనే పరకగమి రామనామమనే 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 వరకగమి రామనామమనే వరకగమి రామనామమనే వరకగమి రామనామమనే వరకగమి రామనామమనే సని మమని రామనామమనే సరి మమని రామనామమనే నిద 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 వాని దని దని ని బమ మమ రి రి మరి దని రి మమ బమ ని దని దని ద రామనామమనే నిద ని నిద నిద ని నిద సదా నిద నిద రి 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 నిద ని నిద సదా దని నిద సదా దని 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 నిదని నిదని సదా దని 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 రి 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 మా 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 రి మా 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 రి రి మరి దని 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 ద బ ని దని దని ని బ బ మ రి రి మరి దని ని మ మ బ బ ని దని ద బ ని దని దని రామ రామమనే పరగడ మీ వీరాజిల్లు నయ్య త్యాగరాజునికే బండురేది కోరు వేయవయ్య రామ బండురేది కోరు వేయవయ్య రామ 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 రామ
हरिये मन नित धरिये, हरिये मन नित धरिये, हरिये मन नित धरिये, हरिये मन नित धरिये, हेरी गुणन प्रीत गुनियन पग परसत, गुणन प्रीत गुनियन पग परसत, चरचार सकर गुणन बिचरिये, हरिये मन नित धरिये, हरिये मन नित धरिये, माना धरी हरिये मन नित धरिये, मन नित धरी हरिये मन नित धरिये, हरि 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 मना नित धरि, मंत्र मध्य और बोल सुजानत, सुजान जा जानता, मंत्र मध्य और बोल सुजानत, भेद अमर गुण रस शुद्ध बानी, मेल संवाद रोहन अवरोहन, ताल सुरन बस करिए करिए, हरिये मन नित
धरिए हरिये मन नित हरिये मन नित धरिये हरिये मन नित धरिये हरिये मन नित धरिये गमदनि साने दम मग सदनि समरिये मन नित धरिये गम मग गम धनि साने द साने ने दा द म पद ग ग म ग रे सनि सरिये मन नित धरिये हरिये मन नित धरिये धनि नि सा धनि नि द सनि धनि द म पद ग म ग रे धनि धनि सा ग म ध हरिये मन नित धरिये धनि नि धनि नि धनि नि सा धनि रे धनि सा धनि ग रे धनि नि सा धनि सनि धनि द धनि धनि द म द म ग म धनि धनि द म ग म म ग म म प प द द ग म ग रे धनि धनि सा ग म धनि सा सा ग म धनि सा ग म धनि सा हरिये मन नित धरिये gama dama gama dama gama dani dama gama dama gama gaga gaga mama gaga dada gaga mama gaga dada mada 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 ni dani 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 dama dama gama gaga dada hariye 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 मन नित धरिये ni dada ni dada ni dada ni dada dani 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 dama dama gama gaga dada hariye मन नित धरिये हरिये मन नित हरिये मन नित हरिये मन नित Rama Sai Rama Rama Ma Sai Sai Rama 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 Sai Sai Rama Sai Rama रघुपते राघवा राजा राम रघु
Rama Raghupati Raghava Rama Rama Raghupati Raghava Raja Rama Raghupati Raghava Rama 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 Sai Rama Raghupati Raghupati Raghava Raghupati Raghava Raja Raja Rama 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 Raghupati Raja Rama 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 Raghupati Raghava Raja Rama Raghupati Raghava Raghupati Raghava Raja Rama Raghupati Raghava दशरथ नंदन राजा रामा कौसल्यात्मज सुंदर रामा दशरथ नंदन राजा रामा कौसल्यात्मज सुंदर रामा राम राम जय राजा रामा 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 रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवा राजा राम ओ राजा राम ओ साई राम रघुपते राघवा साई रामा साई रामा साई 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 रामा रामा रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवा
राम रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवा मगधनि रघुपते राघवा गमदन मदम गमदनि निधनि धनि गनि सगनि धनि धन निधनि धनि धम गमगद रघुपते राघवा गमदन मदम गमदनि नि नि धनि नि धनि नि धनि नि धनि 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 नि धनि नि धनि मदम मदद 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 नि नि ध धनि 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 धम धम गम धनि रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवा नि धनि 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 धम धम गम धनि धनि सगम रघुपते राघवा राजा राम रघुपते गमदम 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 गगमम गगदर गगमम गगदर गमदम गमदम गमदनि नि 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 दा 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 नि नि दा नि दा नि दा नि दा धनि 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 रघुपते राघवा राजा राम रघुपते राघवपते रघुपते राघवा राजा राम Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Chanting the name of Lord Sri Rama with the mind absorbed in Rama Tattva, which Swami says is nothing but Prema Tattva, is equivalent to chanting 1,000 names of Lord Vishnu. Offering myself at Bhagavan's divine lotus feet, esteemed elders and my dear brothers and sisters, my loving Sai Ram to all of you. One of the most overwhelming experience of any devotee is to receive an interview from Bhagavan. More than 3 decades back, a devotee who's currently a faculty member in our college at Prashanthi Nilayam received his first interview. And he was witness to the phenomena of omniscience, omnipresence, omnipotence, as he saw Bhagavan effortlessly answering various questions, solving the problems of devotees, manifesting various gifts, showering them with complete ananda. Overwhelmed by this experience, later on the same day, he happened to meet Kasturi ji. Kasturi ji was the biographer of Bhagavan. And he told Kasturi ji, today morning I got the interview and here, these are the incidents. Please, you can take a note of it as you can include in your book. To which Kasturi ji smiled and told, if I were to include the daily interactions of devotees with Bhagavan, and in those days, Bhagavan used to call several group interviews, then every day I can come out with 2 or 3 books. And then he told, Swami has told me very clearly, Kasturi, when you're writing my biography,
include only those incidents which will evoke devotion in the hearts of the readers. Rest all events are just incidental. Just like a bee sucks only the honey from the flower, irrespective of the symmetry of the flower or the color of the flower, so too, a true sadhaka, a true bhagavata, should focus only on the stream of compassion, the karuna rasa of Bhagwan in his story. When we focus on the karuna rasa of Bhagwan and the various stream of devotion which yearns to merge with them, a lot of spiritual secrets get revealed. And we are very fortunate because our Divine Master, in his several divine discourses, has again and again revealed these spiritual secrets. Let us take the secret of happiness and beauty. Swami says, it is happiness that makes your life beautiful. Most of us today are striving to gather around all of us beautiful and attractive objects with the hope that one day it is going to give us happiness. And Swami illustrates that when Mother Sita was abducted by Ravana and when she was in Ashoka Vatika, Ravana had ensured that the entire Ashoka grove was filled with rare and unique, attractive objects, just with the hope that someday he will be able to win the heart of Sita. But Mother Sita was sad at heart because she was separated from her Rama. And one fine day, a monkey sitting on the branch of the tree starts singing the glory of Rama. As soon as the name of Rama fell on Mother Sita's ear, her heart was thrilled. And of all the rarest of attractive objects which were there in the Ashoka Vatika, and of all the creatures, the sight of a monkey gave tremendous joy and happiness to Mother Sita. And then Swami illustrates, see, if you are happy inside, then only the world appears to be beautiful outside. And it is not the other way. And hence, this is one of the secrets from the several secrets in Ramayana which Swami revealed. Let us see one more secret, the secret of controlling the mind, which is a very vastly written text in the spiritual literature. And the Ramayana gives the secret in the form of Hanuman. Hanuman is the greatest devotee of Lord. Yet, he has the body of a monkey, and obviously, a body of a monkey should have a monkey mind inside. And yet, Hanuman stands for steadfast devotion. And what is it that made Hanuman the most steadfast devotee of the Lord? It was his complete surrender to Lord Rama's will and his continuous contemplation on Ramanama. Many years back, in the lawns of Trai Vrindavan, Swami was interacting with few devotees, and just then, a battalion of monkeys arrived there. A Vanar Sena came. And Swami, being Swami, he wanted to give something to these monkeys. So he told one devotee, go and get some groundnuts for these monkeys. The monkeys were jumping here and there. They were jumping from one tree to another, and it was full chaotic situation. And the devotee immediately got some groundnuts and gave it to Swami. And Swami took the groundnuts and kept it in his open palms like this. And just he gave a simple glance towards the monkeys. Everybody there was expecting now there is going to be a wild rush. All the monkeys rushing towards Swami, trying to grab the groundnuts. And to their surprise, they saw all the monkeys very decently coming down from the tree, forming a straight line, walking up till Bhagwan, one by one, as Swami was holding the groundnuts like this, took one groundnut from Swami's hand, one groundnut, each monkey, and walked away happily, receiving the prasadam.
All the devotees who were present there were stunned by seeing this miracle. But this incident gives us the insight that only a creator can have such control over his creation. And hence, we should surrender our mind, our monkey mind, to the Lord. Yet another secret, the secret of how to gain proximity of the Lord. When Hanuman went to Lanka and met Vibhishana, Vibhishana was very thrilled to meet Hanuman. But he said, Hanuman, you are also doing Ramanama Japam. I am also doing Ramanama Japam. But how is it that you are able to get Rama's Darshanam, Sparshanam and Sambhashanam? I also am doing Ramanama Japam for so many years. To which Hanuman reveals that Vibhishana, it is not enough if you chant Rama's name, but you should engage yourself in Rama Karya. You should engage yourself in doing good acts. Any good act performed selflessly in any corner of the world is Rama Karya, and immediately you'll gain the merit of receiving Rama's proximity. Yet another secret revealed in Ramayana of how to win the proximity of the Lord. The secret of receiving direct guidance from Bhagwan continuously. Let us learn from Lakshmana. Once Rama, Sita and Lakshmana were walking near the Mandakini river during the Vanavasa time in the Chitrakuta hill. And Rama very casually says, Lakshmana, this place is very beautiful. Why don't you select a spot and make a cottage for us? And even as these words fell on Lakshmana's ear, he fell on Rama's feet and started crying. Rama was stunned seeing this behavior of Lakshmana and said, Lakshmana, what happened? To which Lakshmana replied, what sin have I committed, O Lord? Since when have you allowed me to take the decision of my life? Your will is my life. Your command and my obedience, that is all that my life is all about. This is the attitude of Lakshmana. And because of this attitude of obedience, he was able to stay with Rama throughout his life. But coming to our Sai Rama, the level of obedience goes even higher. Let us go back few more years into Vrindavan ashram. And in those days, there was a devotee, an ardent devotee of Bhagwan, Sri Ram Brahmam, who was then the caretaker of Vrindavan ashram. And also he was blessed to serve Bhagwan, staying in Bhagwan's residence. One day as he was walking in the fields of Vrindavan, he wanted to oversee a construction site. He lifted a crowbar and he wanted to hit the rock. And in that process, he lost his balance and suddenly slipped. And even as he was falling, he shouted, Sai Ram! He fell, but to his surprise, there was not even a single scratch on his body. He thanked Swami in his heart and went back to Swami's residence. After 2 days, Sri Ram Brahmam Garu was taking a flask from one room to other room in Swami's residence. And that's when Swami called Ram Brahmam. He heard Swami's voice. But since he had already walked halfway, he thought, let me keep this flask in the next room, and then I'll come back and report to Swami. So after just a couple of minutes, he went back and reported to Swami, and he went near Swami, and Swami looked at him with a blank expression. He said, what happened? He told Swami, you called me? He said, Swami told, did I call you now? He said, yes, Swami, you just called me 2 minutes back. And then Swami said, I called you 2 minutes back, not now. So now it was Sri Ram Brahmam's turn to give a blank expression. He was thinking, what difference does 2 minutes make? Why is Swami being so strict to him? And our Lord is Antaryami. He knows what goes on inside the heart of the devotee. And immediately Swami told Ram Brahman, 2 days back, when you slipped and fell, you called Sai Ram. If I also would have taken 2 minutes to come, what would have happened? And here is a great lesson for all of us, that obedience to God is not just casually following His command, but true obedience
is to act upon it immediately, instantly, with all our heart. Like these, there are several secrets which are told in Ramayana, and only if we cultivate this habit of looking at these great epics and also into our lives, which is Sai Bhagavatam, with the focus of only looking at the Karuna Rasa, the compassion of the Lord, which alone can build the stream of devotion in our heart, then only we'll be able to discover more and more such spiritual secrets. So on this holy day of Ramanavami, let us all pray that, O Lord, please give us the buddhi to follow your command. Give us the wisdom to understand that only through inner happiness our life can become beautiful. Only through seva, which is done selflessly, we can earn your proximity. O Lord, give us devotion in our heart. As Swami has often told, the divine grace is directly proportional to the human effort. One may ask, till when we need to put our effort? One has to put the effort till one reaches a point after which every effort becomes effortless. With prayer in our heart, let us pray to Bhagavan to bless all of us with this divine message. Jai Sai Ram. విశ్వమందు ప్రేమ వెలుగొందుచుండును, విశ్వమందు విభుడు వెలుగొందుచుండును, విభునియందు విశ్వమెలుగుచుండు, విశ్వ విపుల మైత్రి విడదీయరానిది, విశ్వ విపుల మైత్రి విడదీయరానిది, ఇంతకన్నా వేరు వెరుగపరా, ఇంతకన్నా వేరు వెరుగపరదు. The Lord shines effulgently in the universe. The universe shines radiantly in the Lord. The relation between the Lord and the universe is inseparable. What else can I tell you? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. సాక్షాత్ వేదమే దివి నుండి భూమికి దిగి వచ్చినటువంటి రామాయణం. Ramayana is the epic which is nothing but Veda descended to the earth. వేదమునకు ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వణ వేదం అని 4 పేర్లు ఉన్నవి. There are 4 names for the Vedas: Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvana Veda. ఋగ్వేదము యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు తోడ్పడినటువంటిది, పోషించినటువంటిది, కాపాడునటువంటిది. Rigveda nourishes and protects the yagas and ajnas, the sacrificial rites. అది ప్రాకృతమైనటువంటి రామాయణం నందు ఋగ్వేదమే రాముడు. In the epic of Ramayana, Rama himself is the Rigveda. ఈ మంత్రములను పోషించి, మంత్రములను రక్షించి, మంత్రములను ఉచ్చరించేటువంటి యొక్క వ్యక్తి లక్ష్మణుడు, యజుర్వేదము. Lakshmana, who chanted the mantras of the Vedas, is none but the Yajurveda. రాములు అరణ్యములో ఉండినప్పుడు అయోధ్యను వదిలి నందిగ్రామంలో చేరి భరతుడు 24 గంటలు కూడాను రామనామాన్ని స్మరిస్తూ వచ్చాడు. ఈ స్మరణే సామవేదం యొక్క స్వరూపము.
Bharata, when Rama went away to the forest, for 14 years, he lived in the village of Nandigrama near Ayodhya. And all the 24 hours, he was chanting the name of Rama. He is Samaveda. ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేదములను సంరక్షించే నిమిత్తమై ఆజ్ఞను పురస్కరించుకొని ఆనందముతో వీటిని కాపాడే నిమిత్తమై తయారైనటువంటి యొక్క సుద్రిఘ్నుడు తన యొక్క శత్రుఘ్నుడు నిజమైనటువంటి యొక్క అంతఃశత్రువులు. Shatrughna, who with great bliss and joy obeyed the command, and it was his vow to protect the three brothers in the form of Rigveda, Yajurveda and Samaveda, is the Atharvana Veda. ఈ అథర్వణ వేద కేవలము దుర్మార్గములను, దుష్టులను, దురాచారములను, దుస్సంగములను దూరం చేసి సదాచారములను, సత్ప్రవర్తనలు, సద్గుణములను పోషించేటువంటిదే అథర్వణ వేద యొక్క సారము. The essence of Atharvana Veda is to destroy the wicked failings, the wicked behavior and wicked people, and therein establish good thoughts, good deeds and good things. శత్రువులను సంహరించి మిత్రులను, పవిత్రమైనటువంటి వ్యక్తులను పోషించుకునే నిమిత్తమై జన్మించినటువంటి వాడు శత్రుఘ్నుడు, అనగా శత్రువులను ధ్వంసం చేయువాడు శత్రుఘ్నుడు. Shatrughna was born to destroy the wicked enemies and protect his masters and friends. ఇట్టి రామాయణమే వేదము, వేదమే రామాయణమని రెండింటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యములను నిరూపించినటువంటిదే మానవత్వము. In fact, humanity or humanness is the direct demonstration of the intimate relation that exists between Veda and Ramayana. వేదం వేరు కాదు, రామాయణం వేరు కాదు. Veda is not different from Ramayana. కేవలం దశరథ కుమారుని యొక్క పుత్రులు వీరందరూ కూడా రామాయణం యొక్క పితృలు. కానీ ఇంత మాత్రంతోనే మనము తృప్తి పడకూడదు. The four brothers who are the sons of Dasharatha are the heroes of Ramayana. But just knowing about them is not enough. ఎవరు దశరథుడు? Who is Dasharatha? దశేంద్రియముల యొక్క రథమే దశరథము. అనగా మన దేహమునందు 5 కర్మేంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియములు రెండును చేరి దశేంద్రియములుగా ఏర్పడినటువంటిది. Who is Dasharatha? One who is the chariot with 10 wheels. It is nothing but the human body which has 5 cognitive senses and 5 conative senses. కనుక ఈ దశేంద్రియముల రథమైనటువంటి యొక్క దేహము నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి వారే రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు. Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna emerged out of this human body which has these 10 senses. కేవలము దశరథులకు కూడాను పుత్రులు కారు వారు. In fact, they were not the sons of Dasharatha. కౌసల్య పుత్రులు కారు వారు. They were not the sons of Kausalya. కేవలము అగ్ని నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క చైతన్య స్వరూపులు. They were the very embodiment of consciousness which emerged out of fire. కనుక వీరి పుత్రులు వారి పుత్రులు అని మనం విభజించుటకు ఏమాత్రము అవకాశం లేదు. There is no scope for us to think they were the children of this earth. ఇట్టి పుత్రులైనటువంటి రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు జగత్తునకు ఆదర్శవంతమైనటువంటి వారు. These four brothers, Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna, were ideal brothers who set great ideals to ప్రతి the whole world. కుటుంబమునకు, ప్రతి సోదరులకు, ప్రతి తల్లిదండ్రులకు, ప్రతి అక్క చెల్లెండ్రకు, అన్నతమ్ములకు ఆదర్శాన్ని అందించి ఆనందాన్ని చేకూర్చినటువంటి వారు రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు. Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna, they set great ideals for every family, for all brothers and sisters and the whole world, and delight the whole world. విశ్వమందు ఇప్పుడు వెలుగొందుచుండును. The Lord shines in the universe. ఈ విశ్వమందు కూడాను భగవంతుడంతా కూడాను వెలుగుతూ ఉన్నాడు. God all the time shines effulgent. విశ్వవిభుని మైత్రి విడదీయరా అన్నటువంటిది. The friendship between the universe and the Lord is inseparable. కనుక విశ్వమంతా కూడాను కేవలము ఒక జీవుల చేత నిండినటువంటిది. Universe is full of beings. కాబట్టి జీవులే రామస్వరూపులు. And individuals are the very form of Rama. ఒక్క రాములు మాత్రమే రాములు కాదు, సర్వ జీవులు కూడాను రామస్వరూపులే. Only Rama is not God, all the individual beings are God. రమింపచేసినటువంటి వాడు రాముడు.
One who delights is Rama. కనుక ప్రతి వ్యక్తి కూడాను మనకు రమింపచేసేటువంటి వారే. Every individual should delight us. కనుక రాములు అనగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక స్వరూపం కాదు. Rama was not a separate individual. ముఖ్యంగా మనం యోచించవలసినటువంటిది ప్రతి జీవి కూడాను రాముడు స్వరూపమే. What we have to recognize most importantly is that every being is the form of ఈశ్వర Rama. సర్వభూతానాం God resides in every, ఈశావాస్యం ఇదం జగత్తు. the whole universe is in, జగత్ అంతా కూడాను దైవ స్వరూపమే. the whole universe is the very form of God. సహస్ర శీర్ష పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్. The world we see 1,000 heads and 1,000 hands and 1,000 feet. ఆనాడు ఈ ప్రపంచంలో సహస్ర జీవులు మాత్రమే జీవిస్తూ ఉండేటువంటి వారు. In the world, in ancient times, there were only 1,000 beings. కనుకనే సహస్ర శీర్ష పురుష అన్నాడు. That is why it was said God was having 1,000 forms. కాలము కదులు కొలది But later on, వేలకు దాటి లక్షలకు వచ్చింది. the population became into a ఈ few lakhs. లక్షలకు దాటి కోట్లకు వచ్చింది. And it became a few crores. ముక్కోటి స్వరూపుడు భగవంతుడు అన్నారు. Then they said God is in the form of 3 crore beings. 3 కోట్ల స్వరూపులు ఎట్లవుతాడు భగవంతుడు? How can God have 3 crore forms? ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ప్రతి జీవి కూడాను ఒక రామస్వరూపమే. Every being, every individual is the form of God. కాబట్టి ఈనాడు ముక్కోటి కూడాను దాటిపోయింది. And today the population has increased much more. కనుక అందరూ కూడాను ఈశ్వర స్వరూపులే, అందరూ రామస్వరూపులే. All are the forms of God, all are the forms of Rama. కనుక రామస్వరూపం అనేటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటిది కాదు. Rama's form is not a separate entity. వీళ్ళు ధరించి అరణ్యవాసం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో రాముడు ఈ స్వరూపంలో ఉన్నాడు అని భావిస్తారు. And you generally think Rama went to the forest and he was having that form when he roamed around in the forest. సర్వమానవ స్వరూపులు కూడాను రాముడే. Every man in fact is Rama. ప్రతి మానవుడు కూడాను రామస్వరూపుడే. Every man is the embodiment of Rama. అందుకోసమే రామనామాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడాను పెట్టుకుంటుంటారు. That is why every person has the name of Rama. రామ, కృష్ణ, గోవింద, లక్ష్మణ ఈ విధమైనటువంటి పేర్లు సాధిస్తుంటారు. And today we name our children after Rama, Krishna and Lakshmana. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల రామాయణము ప్రతి కుటుంబానికి కూడాను చాలా ఆదర్శవంతమైనటువంటిది. In such a situation, Ramayana sets ideals for every family. అన్న తమ్ముడు ఏ విధంగా నడచాలి, How should brothers conduct అక్క themselves? చెల్లెండి ఏ విధంగా మెలగాలి, How should sisters conduct themselves? తోడుకోడళ్ళు ఎట్లా అన్యోన్యంగా ఉండాలి How should the daughters-in-law of a family అని conduct ఇలాంటివి themselves? ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ఆదర్శాన్ని వాళ్ళు రామాయణంలో నిరూపిస్తూ వచ్చారు. In Ramayana, you find the demonstration of such great individual ideals. కనుక రామాయణం అనగా వాడి ఆదర్శాన్ని మనం అందుకోవాల్సిందే కానీ From Ramayana, you have to accept the great ideals. వారి యొక్క చరిత్రను మనం చదువుకొని తృప్తి పట్టడం మాత్రం కాదు. Just being satisfied with the story is not enough. ఇటువంటి రామాయణము జగత్తునికే ఆనందమును అందించేటువంటిది. Ramayana delights the whole world. దీనికి ఒక కాలము, ఒక కర్మ, ఒక కారణము, ఒక కర్తవ్యము ఏమాత్రము కనిపించదు. There is no limitation of space, time or causation. కుల మతములకు అంత మాత్రం కూడా స్థానం లేదు. They transcend all religions and castes. ఏ దేశం వారైనా, Whichever of ఏ nation, కాలం వారైనా, whichever time, ఏ పరిస్థితులు ఎందున్నా in whatever అందరూ situation. ఐకమత్యం అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడే అన్ని విధాల సార్థకమవుతుంది. And when they achieve the ideal of unity, their life will be sanctified. పశుపక్షి మృగాదులు కూడాను ఐకమత్యంగా ఉంటుంటాయి. Birds and animals are united. అది ఒకానొక సమయం లోపల 2 పక్షులు పోట్లాడి And there are 2 birds which fought with one another. సీతారాముల వలె మనం మెలగాలి అనుకుంటున్నారు. Even they thought we should live like Sita and Rama. అప్పుడు ప్రక్కన మరొక పక్షి వచ్చి There was another bird which came and said, అయ్యో సీతారాములు అనుకుంటున్నావు నీవు. కాదు కాదు కాదు, you are thinking of only Sita and Rama. పక్షులు ఆస్తిపాస్తుల కోసమే అల్లాడేటువంటి వాళ్ళు కాదు. Birds will not fight for properties. ఆస్తిని ఆశిస్తారు. They may not. పశుపక్షాదుల మృగాలు కూడాను ఈ విధమైనటువంటి అన్యోన్యతను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Even birds and animals demonstrate such great ideal of unity. ఆస్తిపాస్తులకై కూడబెట్టుకునేటువంటి స్వభావం పక్షులకు లేదు. And they don't have the nature to fight for properties. దాన్ని దాచిపెట్టుకొని పోట్లాడుకునేటువంటి ఒక దుర్మార్గం వాటి యందు లేదు. They don't have the wicked nature of ఈనాడు hoarding. పశుపక్షి మృగాదుల యందు లేనటువంటి యొక్క దుర్గుణములు మానవుల యందు అభివృద్ధి అవుతూ వస్తున్నాయి. And today you find the type of wicked character which is not there even among the birds and animals. కనుకనే రామాయణం నందు పోట్లాడినటువంటి సమయమే లేదు.
And there is no quarrel at all in Ramayana. మీరు అడగవచ్చు, అయ్యో కైక చేసినటువంటి పని ఎంత గొప్ప పని, ఆమె పోట్లాడటం వల్ల కదా రాములు అరణ్యానికి పోయాడు అని చెప్పవచ్చు. You may ask the question, was it not because of Kaikeyi Rama had go to the అది forest? పోట్లాట కాదు. No, it is not correct. రాములు అంటే కైకకు చాలా ప్రీతి. And Kaikeyi had great love for Rama. తన కుమారుడైనటువంటి భరతుని కంటే రాముని ఎంతో ప్రేమగా సాకినటువంటిది. She loved and brought up Rama even more than Bharata. కానీ కొన్ని పరిస్థితుల యందు సహవాస దోషం చేత మనసు మార్పు అవుతుంది. Because of the effect of the bad company, her mind was changed. Tell me your company, I shall tell you what you are అని. కంపెనీని బట్టి కొంతవరకు నువ్వు ఎటువంటి వారని చెప్పవచ్చు. Depending on your company, we can also decide your nature. కనుక మందర యొక్క ప్రోద్బలం చేత ఈ విధంగా జరిగింది. Because of the company of Mantara, it happened. కానీ మందరకు కూడాను ఒక చెడ్డ స్వభావం లేదు. And Mandara was also not ఆమె wicked. ఎందుకు కూడాను మంచి స్వభావమే ఉండినది. She had good nature. మందర హస్బెండ్ కూడాను ఇద్దరు జింకలుగా ఉంటుండి అరణ్యంలో సంచరించేటువంటి వారు. Mandara and her husband were dear once upon a time as wife and husband. కానీ కైకేయి రాజు ఆ యొక్క జింకలు ఆడుకుంటున్నటువంటి చూచి చాలా మంచిగా ఉంటున్నాయని ఒకదాన్ని తీసుకుని పోవాలని కొట్టాడు అమ్ముతో. The king of Kaikeya, in order to take away one of the deer, he shot an arrow. మగ జింక మరణించింది. The male deer died. ఆడ జింక ఏడుస్తూ తల్లి దగ్గరికి పోయింది. The female deer was crying and went to her తల్లి mother. జింకతో పోరాడుకుంది. అమ్మా, నన్ను ఈ విధంగా ఆడుకున్నటువంటి దానిని నాకు వియోగం కల్పించాడు ఈ కేకేయి రాజు అని. The king of Kaikeya has killed my husband and I am lamenting. అమ్మా, ఇవి లోకంలో సహజంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. My dear మంచి child, చెడ్డలు రెండు కూడా కలిసిపోతుంటాయి. and generally these things happen. దుర్మార్గములు ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. Many wicked acts also happen. అరికట్టుకొని తట్టుకొని నెట్టుకొని సాధించినటువంటి వాడే నిజమైన మానవుడు. And a true man should face all the ups and నీ downs పోయి of కేకేయి life. రాజును అడుగుమని చెప్పింది. You go and ask the king of Kaikeya. అప్పుడు కేకేయి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ Mandara went to the king of అయ్యా, Kaikeya. మేమిరువురు కూడా ఎంతో ఆనందంగా జీవితాన్ని గడుపుతుండేటువంటి వారము. Two of us were happy leading a good life. అలాంటి మా జీవితాన్ని మీకు అడ్డు తగిలి మాకెంత ఆనందాన్ని చేకూర్చుకున్నారు. But you came in the way and killed my husband. మా ఆనందాన్ని నిష్ఫలం చేశారు. And you ruined our delight. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, Then the king said, అమ్మా, కర్మఫలం ఎవరికి తప్పినటువంటి కాదు. and nobody can escape the consequences of నేను one's చేసింది actions. నాకు, నీవు చేసింది నీకు ఎప్పటికీ తప్పదు. Whatever I do, I have to face the consequences. I can't escape it. నీవు ఏ విధంగా బాధపడుతున్నావో నీ తల్లి అల్లుని యొక్క బాధ చేత చాలా కృంగిపోతుండాలి. And in the same way, as you are sorrowing over the death of your husband, and similarly your అదే mother. విధంగానే ముందుకు నేను కూడాను నా అల్లుని యొక్క వియోగం చేత నేను కూడాను తపిస్తాను అన్నాడు. And ultimately, even I will die out of the sorrow of separation from my అదే son-in-law. విధంగానే కైకేయి యొక్క భర్త దశరథుడు మరణించిన తర్వాత ఎంతనో బాధపడ్డారు. When the husband of Kaikeyi died, actually the king of Kaikeyi had to grieve ప్రతి over that. మానవుడు కూడాను సంయోగ వియోగ సంకర్షాత్మకమైన మహోత్తర తరంగమైన సాగరము. This life is nothing but a ocean with the waves of union and separation. ఈ విధంగా రామాయణం అనేటువంటిది సర్వధర్మ పరిత్యాగం చేసినటువంటి యొక్క వీళ్ళకు కూడాను ఇటువంటి ధర్మాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. And Ramayana could teach the principles of dharma to everyone. ప్రతి మానవునికి తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించవలసిన మార్గాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Ramayana teaches the path of duty for every individual. కనుకనే మహాభారత యుద్ధం ఎంతో పూర్వం జరిగినటువంటిది. The battle of Mahabharata took place, దానికంటే ఇంకా ఎంతో ముందుగా జరిగినటువంటిది ఈ రామాయణము. and this Ramayana took place much before Mahabharata. ఇంత సనాతనమైనటువంటి రామాయణ తత్వాన్ని నేటికి కూడాను ఒక విధమైనటువంటి ఆనందంగా దీన్ని ఉచ్చరిస్తున్నామంటే, పూజిస్తున్నామంటే, గౌరవిస్తున్నామంటే ఎంత గొప్పతనం దీంట్లో నిండి ఉంది. Such greatness is of Ramayana that even today we think of the characters of Ramayana who were there many years రామాయణం before. మించినటువంటి నీతి మరెక్కడ కూడా కని రాదు. There is no morality higher than what is depicted in Ramayana. రామాయణమే ప్రధానమైనటువంటి యొక్క మన పారాయణము. Ramayana should be the subject of our study. రామాయణం యొక్క తత్వాన్ని మనం హృదయం నందు స్థాపించుకొని We have to install the principle of Ramayana in our జీవితానికి heart, ఆనందాన్ని అందిస్తూ రావాలి. and we should find happiness and bliss in life. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine అందరూ love. కూడా రామాయణ తత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక నీతిని ప్రతి చిన్నదాన్ని కూడా పాటిస్తూ రావాలి. We have to practice and learn the simplest principle of దాన్ని Ramayana. అనుసరిస్తూ రావాలి. We have to follow that, దాన్ని అనుగుణంగా చేయాలి. and we have to practice it. ఈ విధమైనటువంటి రామాయణ తత్వాన్ని మనము ప్రబోధించుకునే నిమిత్తమే ఈ రామ జన్మదినం అనే వచ్చున్నది.
And on this day of Ramanavami, we think of the characters కేవలం of Ramayana. జన్మదినం అనుకొని పండుగలు పాటవాళ్ళు పర్వాలు చేసుకొని పాయసాలు చేసుకొని తినటం కోసం కాదు. It is not celebrating the festivals, eating sweets. వాల్మీకి చెప్పాడు రామాయణం ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అంటే స్త్రీ పురుషులు జీవించినంత వరకు ఉంటుంది అన్నారు. Valmiki said Ramayana will be there as long as women and men are there in the world. అరణ్యములు నదులు జీవించేంత వరకు ఉంటుంది అన్నాడు. As long as there are mountains and rivers in the world, there is Ramayana. అరణ్యములకు నదులకు దీనికి సంబంధం ఏమిటి అని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తారు. What is the relation between the mountains and the forests and అరణ్యములు అనగా Ramayana? పురుషులు, Mountains means men. నదులు అనగా స్త్రీలు. Rivers are the women. స్త్రీ నదులు జీవించినంత వరకు కూడాను రామాయణం యొక్క కీర్తి స్థాపించి ఉంటుంటాయి. As long as men and women are there in the world, the story of Ramayana will be there. కనుక నదుల వంటి వారు స్త్రీలు. Rivers are the women. తన దాహమును సర్వులకు అందించి They will satisfy the తాము thirst. ప్రవాహమును పూనుకొని They quench the thirst of others and అన్ని flow. విధాలు కూడా పరోపకారం చేస్తూ వస్తుంటారు. They keep helping others. కనుక స్త్రీ పురుషుల యొక్క జీవితంలో ఉండినంత వరకును రామాయణం ఏమాత్రం కూడాను మారదు. As long as men and women are there in the world, Ramayana will not be lost. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ఈనాటి రామచరిత్ర ఏనాటి యొక్క రామచరిత్ర కాదు. The story of Rama is not ordinary. అప్పటికప్పటికి లభించేటువంటి యొక్క నూతన చరిత్రనే. And it is ever new, story which is ever new. ఇది నిరంతరము కళ్యాణకరమైనటువంటి చరిత్రనే. All the time it gives great joy. కనుక ఈ కళ్యాణకరమైనటువంటి చరిత్రను మనసునందు స్మరించుకుంటూ ఎవ్వరికి ఒకరికొకరి భేదం లేకుండా ద్వేషం లేకుండా అన్యోన్యంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. And let us contemplate on the story of Ramayana, live without any differences, with great amity and love. కనుక నేను నిరంతరము రామచింతన చేస్తుంటే సర్వులకు తగినటువంటి ఒక ఆనందం లభిస్తుంది. If we think of Rama all the time, we get great joy and delight. ఈ విధమైనటువంటి చరిత్రలు నిరంతరం కూడా మనము మనసునందు ఉంచుకోవాలి. We should install the stories of Ramayana in our hearts. His farm. రామ కోదండ రామ రామ పట్టాభి రామ రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ రామ కోదండ రామ కళ్యాణ రామ రాఘవ రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ నీ పాటే రామ నీకెవరు చూడు రామ శ్రీకంఠ చూడు రామ నీవు నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు నీ నామమే మేలు నీ చింతనే చాలు రామనామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామనామమే మేలు
నాతో మాట్లాడు. రామా నేను నీవాడు, రామా నాతో మాట్లాడు. Rama Janaki Rama Jai Rama Jai Jai Rama Janaki Rama Raghukul Bhushan Raja रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथा
रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र जय सिंधो रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र जय सिंधो रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र जय सिंधो रघुवीरा रणधीरा रघुनाथ जगन्नाथ रघुरामा परनामा मम बंधो जय सिंधो रघुवीरा रणधीरा रघुनाथ जगन्नाथ मम बंधो जय सिंधो मम बंधो जय सिंधो रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा कौशल्यानंद परमानंद आनंद कौशल्यानंद परमानंद आनंद शिरडीश परतीशरा जय प्रशांति साईशरा शिरडीश परतीशरा जय प्रशांति साईशरा जय कौशल्यानंदन परमानंद मंगल पावन जय सुंदर वैदेहीरा मंगल पावन जय सुंदर वैदेहीरा जय सुंदर साईशरा जय सुंदर साईशरा कौशल्यानंदन परमानंद शिरडीश परतीशरा जय प्रशांति साईशरा
आनंद आनंद राम मंगल पावन नाम दय सुंदर वैदेहीरा जय सुंदर साईशरा जय सुंदर साईशरा जय कौशल्यानंदन राम परमानंद आनंद राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम श्री राम 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 दशरथ नंदन अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम हे पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम हे अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम हे पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपदान ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेव
सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति शांति समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय Till now, you were listening to the live proceedings from Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam. We now take you back to our regular program schedule.